Good morning. Now we are studying about this Dirac equation. Initially we developed this Dirac equation, and we know the Dirac equation, that is IH cut dou psi by dou t is equal to minus ICH cut alpha del psi plus beta MC square psi. And we studied about the properties of Dirac matrices. And we also studied about the covariant form of Dirac equation and the probability and current density. And today in this session we are discussing the free particle solution of a Dirac equation. That is, free particle, the solution will be a plane wave, and we know that solution, that plane wave solution, that let the solution psi will be u e raised to ikr minus omega t. We can write like this. And similar, നമ്മൾ പണ്ട് ഈ ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ സൊല്യൂഷൻ ഷ്രോഡിഞ്ചറിനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലെയിൻ ഗോർഡനൊക്കെ ചെയ്തതുപോലെ we are going to substitute this solution in this Dirac equation, then we will get something, isn't it? And we can check what we are going to what we will get here. Here we know the Dirac equation, that is equal to IH cut dou psi by dou t is equal to minus ICH cut alpha del psi plus beta MC square psi. And I am substituting this value of psi in this equation. Then here dou by dou t, that means minus I omega, that is the constant with this t, or that is the quantity with t. So if we are doing this differentiation dou psi by dou t, we will get IH cut into I into minus omega into psi, that is equal to IH cut into minus I omega. That I into I is equal to I square, isn't it? I square equal to minus 1. That minus 1 and this minus will cancel, so we will get H cut omega. So here we will get H cut omega into psi, isn't it? And you know this H cut omega is E, so we can write here E psi, we can write here, isn't it? And similarly here we know it is the momentum operator, that is del, and it is acting on this space, that is equal to this R. So from there we will get, if we are doing this, we will get that here minus IC is there, then from here also we will get that is equal to I into K will be there, so I minus IC into I into K into H cut, that means that minus I into I, that will be minus I square, so that is equal to 1. So the remaining will be C H cut into K, and you know this H cut into K will be momentum, then we can write that is equal to C into alpha dot P into psi, so psi will be there. Similarly here we can write beta MC square psi. So in this psi we know that in every of this time e raised to I kr minus omega t, that is a common time, so we can remove that. So we will get here, we will get E into U is equal to C alpha dot P U plus beta MC square U. So that is the equation with us, isn't it? So we will get the equation as EU is equal to C alpha dot P plus beta MC square into U. And we are going to find what is this U. So I am expanding this alpha dot P means alpha will have a component alpha x, alpha y and alpha z, and you know about that, and we studied about these Dirac matrices. Similarly for P also there will be Px component, Py component and Pz component. So I can write this equation as EU is equal to C alpha x dot Px plus C alpha y dot Py plus C alpha s dot Pz plus beta MC square U. We can write like this. And from this equation we will get that this alpha is a 4 by 4 matrix, that you know, you studied about this Dirac matrix. Similarly alpha y, alpha z, beta, they are 4 by 4 matrix. So since this alpha beta are 4 by 2 matrices, it is looking like a eigenvalue equation, isn't it? Yeah, E into U is equal to this one into U. And since they are 4 by 4 matrix, this U must be a column matrix with 4 rows, isn't it? Then only we can multiply this with this, isn't it? Here alpha x, alpha y, alpha z, beta are 4 by 4 matrix, and you know that the number of columns of a pre-multiplication matrix must be equal to the number of rows of a post-multiplier of matrix. So here we can say that this U will be a 4 into 1 matrix, or that will be a 4 component column matrix. So from these two equations we can say that since alphas and betas are 4 by 4 matrix, psi and U will be 4 component column
matrix, or it will be a 4 component column vector. ഒറ്റ കോളം ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 കോളം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ വെക്ടർ എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. So it will be a 4 component column vector. So that is about this u എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ u എന്താണെന്ന് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ here from this equation 1 you know this u is the eigenvector, isn't it? E എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Eigenvalue ആണ്. So from here you know this E will be eigenvalue and u will be eigenvector, and we can study about that. So initially I need to find what is this C alpha x px plus C alpha y py plus C alpha z pz plus beta mc square. Firstly we can find that. Alpha x, you know, that is equal to 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0. Similarly you studied what is alpha y, what is alpha z, and what is beta. And I am going to find what is C alpha x px plus C alpha y py plus C alpha z pz plus beta mc square. So if you are adding this one, you look, it is this one, beta equal to 1. So here if we are adding these all things, we will get this equation, that is this matrix, that is mc square 0 cpz cpx minus ipy, and this matrix, that is you just add this matrix. ഈ 4 മെട്രിക്സും ആൽഫ എക്സും ആൽഫ വൈയും ആൽഫ സെഡും ബിയും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെയും എം സി സ്ക്വയറും പി സെഡ് സിയും സി പി വൈയും സി പി എക്സുമായിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. then you will get this matrix. So this is the matrix C alpha x px plus C alpha y py plus C alpha z pz plus beta mc square. Do it, you can find it. You just add these things, that is C px into alpha x plus C py into alpha y plus C pz into alpha z plus beta mc square. You just add this, then you will find it. Okay, and then what we are going to do is we are going to write this equation 1. So in this equation 1, you know that u is a 4 component column matrix, and you find this matrix, this 4 by 4 matrix, that is C alpha x px plus C alpha y py plus C alpha z pz plus beta mc square, and we found that is this 4 by 4 matrix. And E, you don't know, E will be the energy eigenvalue that we are going to find. So we can substitute these values in equation 1. Then I can write the equation 1 like this, isn't it? It is E is here, and u1 u2 u3 u4, it is the eigenvector here, and it is this operator matrix, and this is the eigenvector. So I can write the equation like this. So it is an eigenvalue equation, that is EU is equal to lambda into u, something like that, and from there we can find the energy eigenvalue if this matrix or the determinant of this matrix equal to 0, isn't it? You may know how to find the energy eigenvalue. Otherwise if the matrix Ax equal to lambda x is there, suppose you have a matrix Ax equal to lambda x, where lambda is the eigenvalue and x is the eigenvector, then you will find the eigenvalue like the determinant of a minus lambda I is equal to 0. Then you will get the eigenvalue. So what is the values that can be okay for this lambda? That will be the eigenvalue. So if we want to know the eigenvalue of from that eigenvalue equation, you are going to find that a minus lambda I equal to 0, and then that lambda will be the eigenvalue of that equation. So here I can write this as this one, E minus, that means this E is there, that E minus mc square 0 minus cpz minus cpx minus ipy, or this determinant. So the determinant of this matrix must be 0, then only I will get the energy eigenvalue. So the value of V that we are going to obtain from this determinant or from this equation, that will be the energy eigenvalue. So if we are going to solve this, we will get the solution. You can try it and you can try to solve this. Then if we are solving this, we will get the solution, that is E is equal to plus or minus p square c square plus m square c raised to 4 all raised to half. This will be the energy eigenvalue that we are obtaining from this equation. So from here we can say that there are two energy eigenvalues are there. This p square എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, px square plus py square plus pz square എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ p square എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വെച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈം എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഇക്വേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു 0, ഇക്ക് കിട്ടാവുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് വാല്യൂവിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും.
So the energy eigenvalue or E, energy of this matrix E, that we can write that is equal to plus or minus p square c square plus m square c raised to 4 all raised to half. So E may be p square c square plus m square c raised to 4 raised to half, and another one that is E minus that is equal to minus p square c square plus m square c raised to 4 m square c 4 raised to half. This will be the energy eigenvalues that we can obtain from this matrix. അപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് എന്താ, ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു 4x4 മെട്രിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ 4x4 മെട്രിക്സിന് സത്യത്തിൽ എത്ര എനർജി ഐഗൻ വാല്യൂ വേണം, അല്ലെ എത്ര ഐഗൻ വാല്യൂ വേണം? 4 ഐഗൻ വാല്യൂ വേണം അല്ലേ. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം 2 ഐഗൻ വാല്യൂ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ പറയാൻ പറ്റിയ 4 ഐഗൻ വെക്ടർ വേണം അല്ലേ. ഐഗൻ വെക്ടർ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടത്തെ കേസിൽ ആകെ 2 എനർജി ഐഗൻ വാല്യൂ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഇതെല്ലാം ഡീജനറേറ്റ് ഐഗൻ വാല്യൂ ആയിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. യു നോ അബൌട്ട് ദ ഡീജനറേറ്റ് ഐഗൻ വാല്യൂ. ഡീജനറേറ്റ് ഐഗൻ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഐഗൻ വാല്യൂവിന് ഒന്നിലധികം ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സ് പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ദോസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എനർജി ഐഗൻ വാല്യൂസ് ആർ നെയിംഡ് ആസ് ഡീജനറേറ്റ് ഐഗൻ വാല്യൂസ്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു 4x4 മെട്രിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ 4x4 മെട്രിക്സിന് 4 എനർജി ഐഗൻ വാല്യൂ പോസിബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക, ഓരോ എനർജി ഐഗൻ വാല്യൂവിനും ഓരോ എനർജി ഐഗൻ വെക്ടർ ഉണ്ട്. അതർവൈസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദേ ആർ നോൺ ഡീജനറേറ്റ് ഐഗൻ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയാം. ബട്ട് ഹിയർ വി ഹാവ് ഓൺലി 2 value for energy eigenvalues, in the 2 energy eigenvalues are there, but we have 4 energy eigenvectors. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഓരോ എനർജി ഐഗൻ വാല്യൂവും എന്താണെന്ന് പറയാം, ഡീജനറേറ്റ് ഐഗൻ വാല്യൂ ആണെന്ന് പറയാം. ഈ ഇ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഡബ്ലി ഡീജനറേറ്റ് ഐഗൻ വാല്യൂ ആണ്, ഇ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഡബ്ലി ഡീജനറേറ്റ് ഐഗൻ വാല്യൂ ആണ്. ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ടോട്ടലി എത്ര കിട്ടും, ടോട്ടലി വി വിൽ ഗെറ്റ് 4 ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ എനർജി ഇ പ്ലസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക, ദിസ് പി സ്ക്വയർ വിൽ ബി 0, സോ ദിസ് ടേം വിൽ ബി 0. ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം സ്ക്വയർ സി റൈസ് ടു 4 ഓൾ റൈസ് ടു ഹാഫ്, ദാറ്റ് ഈസ് എം സി സ്ക്വയർ. ആൻഡ് ഇഫ് പി ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ദാറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് മൂവിങ്, പി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ പ്ലസിൻ്റെ വാല്യൂവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആൻഡ് ഇഫ് പി എന്ന് പറയുന്നതിന് മാക്സിമം കിട്ടാവുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ആകാം. അതായത് നമ്മൾ തിയററ്റിക്കലി നമ്മൾ പറയുന്നു മാക്സിമം ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും വാല്യൂ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഈ ഇ പ്ലസിൻ്റെ വാല്യൂ ദാറ്റ് മേ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം എം സി സ്ക്വയർ ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി. സിമിലർലി ഇഫ് യു ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് എനർജി ഐഗൻ വാല്യൂ ഇ മൈനസ്, so here we can say that if p equal to 0, this will be minus m square c square all raised to half. So m square c raised to 4 all raised to half, that means mc square. That means e minus equal to minus mc square. That means if p equal to 0 or if the particle is at rest, we can write that this e minus equal to minus mc square. And if p is increasing, the value will increase, so that the maximum value that will increase up to minus infinity. So 2 energies are possible. One is e plus equal to mc square plus mc square to plus infinity. Another is energy is minus mc square to minus infinity. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിറാക്കിൻ്റെ കേസിൽ ഡിറാക് ഇക്വേഷൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലെയിൻ ഗോർഡൻ ഇക്വേഷനിലെ കേസിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, നെഗറ്റീവ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലെയിൻ ഗോർഡൻ ഇക്വേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, നെഗറ്റീവ് പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും ക്ലെയിൻ ഗോർഡൻ ഇക്വേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് ഡിറാക് ഇക്വേഷൻ ദർ ഇസ് നോ എനി പ്രോബ്ലം റിലേറ്റഡ് ടു നെഗറ്റീവ് പ്രോബിലിറ്റി. പക്ഷേ ആ ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങുമ്പോഴേ ഈ ഡിറാക് ഇക്വേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഹിയർ ഓൾസോ വാട്ട് വിൽ ബി ദർ, ദിസ് negative energy will be there, isn't it? So the first branch is named as the positive energy band and the second branch is named as the negative energy band. ഈ പോസിറ്റീവ് എനർജിയെ പറ്റിയും നെഗറ്റീവ് എനർജിയെ പറ്റിയും ആൻഡ് വി വിൽ സ്റ്റഡി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. അതിന് കുറച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുണ്ടാവും. ആൻഡ് ഹോൾ തിയറി നെഗറ്റീവ് എനർജി അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എനർജി ഐഗൻ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം സ്ഥിതിക്ക് വി ക്യാൻ ഗോ ടു എനർജി ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സ്. So we need to find the energy eigenvectors, isn't it? So I am going to this equation 2. ഈ equation 2നെ I can ഓരോ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓരോ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം, isn't it? In the first we will get ഈ u1 ആയിരിക്കും ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് 1 ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മെട്രിക്സിന് ഇതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക, the first row into this column. So we will get this mc square u1 plus 0 into u2 plus cpz into u3 plus cpx minus ipy into u4, isn't it? If we are multiplying this matrix with this matrix, this is a 4 into 4 matrix, it is a 4 by 1 matrix,
and if you are multiplying this we will get a 4/1 matrix ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവസാനം കിട്ടുക. So here അപ്പോൾ 4/1 മെട്രിക്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 റോസും ഒരു കോളം ഉള്ള മെട്രിക്സ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും mc²u1 പ്ലസ് 0u2 പ്ലസ് cpzu3 പ്ലസ് cpx minus ipy into u4, isn't it? Then the second row will be 0 into u1 plus mc² into u2 plus c into px plus ipy into u3 minus cpz into u4. That will be the second row. Then we are going to the third row, that will be cpz into u1 plus cpx minus ipy into u2 minus mc² into u3 plus 0 into u4. And the fourth row will be c into px plus ipy into u1 minus cpz into u2 plus 0 into u3 minus mc² into u4. That will be the fourth row. So that will be this one. So from there we can write that e minus mc² u1 plus 0 minus cpz u3 minus cpx minus ipy into u4 equal to 0. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടി. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഇൻ ദ LHS the first row is eu1, second eu2, third row eu3, fourth row eu4. അപ്പോൾ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് it is equal to mc² u1 plus 0 u2 plus cpz u3 plus cpx minus ipy u4. ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്താ eu1 ആണ്. So we can write eu1 is equal to mc² u1 plus 0 into u2 plus cpz into u3 plus cpx minus ipy into u4 എന്ന് പറയാം. That will be here, isn't it? Similarly you can write from here eu2 equal to 0 into u1 plus mc² u2 plus c into px plus ipy into u3 minus cpz into u4, isn't it? And we can write eu3 is equal to cpz u1 plus cpx minus ipy into u2 minus mc² u3 plus 0 into u4. And you can write eu4 equal to cpx plus ipy into u1 minus cpz u2 plus 0 into u3 minus mc² u4. So I can write those four equations like this. e minus mc², അതായത് e എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നിർത്തി ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും I am bringing from the right hand side to left hand side. So I can write e minus mc² u1 plus 0 minus cpz u3 minus cpx minus ipy u4 equal to 0. And 0 plus e minus mc² u2 minus cpx plus ipy u3 plus cpz u4 equal to 0. And minus cpz u1 minus cpx minus ipy u2 plus e plus mc² u3 equal to 0. Minus cpx plus ipy u1 plus cpz u2 plus 0 plus e plus mc² u4 equal to 0. We will get this four equation. And if we are solving these four equations, we will get eigenvectors, isn't it? But here the energy can be E is equal to E ക്ക് വരാവുന്ന വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണുള്ളത്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് E is equal to mc², that is this is equal to E is equal to plus m² c raised to 4 plus p² c raised square all raised to half. Other one is minus m² c raised to 4 plus p² c square all raised to half. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന എനർജി ഐഗൻ വാല്യൂസ്. പക്ഷേ ഈ നാല് ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് മെട്രിക്സ് ഇക്വേഷനാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം. എങ്ങനെയാണ്? ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടു ഇക്വേഷൻ, ഈ രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടു ഇക്വേഷൻസിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ e minus mc² u1 u2 is equal to c into pz px minus ipy px plus ipy minus pz into u3 into u4 എന്ന് എഴുതാം. ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. യു ട്രൈ ടു എക്സ്പാൻഡ് ദിസ്. ഇത് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? രണ്ട് റോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക 2 റോ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും. ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടുക ഇതായിരിക്കും, ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടുക സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും. യു ജസ്റ്റ് ട്രൈ ഇറ്റ്. ഇത് ചെയ്ത് എന്താ കിട്ടുക? e minus mc² into u1 അതായിരിക്കും ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് റോ. ഇത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് റോ എന്തായിരിക്കും? c into pz u3 പ്ലസ് c into px minus ipy u4. അതായത് എന്താ? അതിലെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സിമിലർലി സെക്കൻഡ് റോയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് റോയിൽ ഇവിടെ കിട്ടുക e minus mc² u2, അതായത് ഈ സാധനം. ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലോ c px plus ipy into u3, അതായത് ഈ സാധനം. അനദർ വൺ ഈസ് മൈനസ് c into pz u4, അതായത് എന്താ? ഈ സാധനമായിരിക്കും കിട്ടുക. അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടു ഇക്വേഷൻസിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതാം. അങ്ങനെ എഴുതിയെന്നുള്ളൂ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ആൻഡ് തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ we can write in a matrix form like this. Okay, so this equation we are writing
or we are writing it in two matrix equation like this. Okay, അപ്പോൾ എന്തിനാന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക? അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മെട്രിക്സ് ഇക്വേഷൻ ആണുള്ളത്. ഹിയർ വി ഹാവ് ടു ഇക്വേഷൻസ്, and here we know that we have two energy eigenvalues are there, but we know that there are total 4 energy eigenvectors are there. Energy eigenvectors or eigenfunctions. So we are going to find these eigenvectors or these eigenfunctions. Okay, so this is equation 4 and equation 5. So initially we can start with equation 5. അപ്പോൾ ഇനി ഇക്വേഷൻ 5ൽ ഇങ്ങനെയാകുമ്പോഴുള്ള കേസിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അതായത് 4 എനർജി ഐഗൻ വാല്യൂവും 4 എനർജി ഐഗൻ ഫംഗ്ഷനും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ മട്രിക്സിൽ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ വി സ്റ്റഡിഡ് ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും. ബട്ട് ഹിയർ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് സാധാരണ കേസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന് ഇഫ് 4 കമ്പണൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ 3 കമ്പണൻസോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പണൻറ്റിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കെ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ 1 എന്നോ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഐഗൻ വെക്റ്റർ. പിന്നെ ഐഗൻ വെക്റ്ററിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നോർമലൈസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോർമലൈസ്ഡ് ഐഗൻ വെക്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളത്. വി സ്റ്റഡീഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ആൻഡ് വി ഡെവലപ്ഡ് സോ മെനി ഓർ വി ഫൗണ്ട് ദ ഐഗൻ വെക്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ബേസിസ്. ഐ തിങ്ക് ഞാൻ തന്നെയാണ് എടുത്തതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. യെസ്, ശരിയാണ്. Okay, so by substituting the eigenvalues we can find the eigenvectors. അപ്പോൾ eigenvectorsൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ if the number of eigenvalues are less than that of the number of eigenvectors, സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും eigenvectorsന് k എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് we found the normalized eigenvectors there. So here instead of that k കുറച്ച് ഈസിയർ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, just I am putting u1 equal to 1 and u2 equal to 0 in, and I am putting it in equation 5. You know what is equation 5? Equation 5 you can find that e plus mc square into u3 u4 equal to c pz px minus ipy px plus ipy minus pz u1 u2. It is the equation with us, and I am assuming the value u1 equal to 1 here, u2 equal to 0 here. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐഗൻ വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഐഗൻ വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പല വഴികളുണ്ട്. അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമെന്ന് തോന്നിയ മെത്തേഡ് വഴിയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. സോ മെനി മെത്തേഡ്സ് ആർ ദർ ടു ഫൈൻഡ് ദ ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സ്, ആൻഡ് ഐ ആം യൂസിങ് എ മെത്തേഡ് വിച്ച് സീംസ് ടു ബി ഈസിയർ ഫോർ മീ. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മാത്യൂസ് ആൻഡ് വെങ്കടേഷിൽ ഇതുപോലൊരു മെത്തേഡാണ്, എങ്കിലും വേറെ ലെവലിലാണ് പോയത്. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്, ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുള്ളൂ. വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ സെയിം തിങ് ഹിയർ. ഇതേ വാല്യൂസ് തന്നെ കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ. ഇതിൽ തങ്കപ്പൻ സാറിൻ്റെ ബുക്കിൽ വേറെ ലെവലിലാണ് പോയത്. സോ ഹിയർ വി ആർ യൂസിങ് മാത്യൂസ് ആൻഡ് വെങ്കടേഷിൻ്റെ ബുക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോമിലാണ് നമ്മളിവിടെ അധികം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ലെവലിലാണ് പോകുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫൗണ്ട് ടു ബി എനിക്ക് തോന്നി ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയർ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അതായത് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും കൂടി പറയുന്നു. അതായത് നമുക്ക് ഒരു 4x4 മെട്രിക്സ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനിപ്പോൾ നമുക്ക് 4 ഐഗൻ വാല്യൂ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 4 ഐഗൻ വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. സപ്പോസ് അതിന് 4 ഐഗൻ വാല്യൂസ് കിട്ടിയില്ല, 3 ഐഗൻ വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ 2 ഐഗൻ വാല്യൂസ് കിട്ടുള്ളൂ, അതായത് ഡീജനറേറ്റ് ഐഗൻ വാല്യൂസ് ആണ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഐഗൻ വെക്ടർ എടുക്കുമ്പോൾ ഐഗൻ വെക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ എന്താ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ഈ 3x3 മെട്രിക്സിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സും ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തതെന്നൊന്നും കൂടി പറയുന്നു. അതായത് ഒരു 3x3 മെട്രിക്സ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഐഗൻ വെക്ടർ ഉണ്ടാവും. ഐഗൻ വെക്ടറിന് ഓരോ ഐഗൻ വെക്ടറിനും 3 കമ്പണൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ 3 കമ്പണൻറ്റ് നമുക്ക് 3 സെപ്പറേറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഈ 3 കമ്പണൻറ്റും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ്ലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ കേസിലും നമുക്ക് 3 ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല, 2 or 1 ഇക്വേഷൻസൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന്, അതായത് 3 കമ്പണൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പണൻറ്റിനെ നമ്മൾ അങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യും, കെ ആന്ന് പറഞ്ഞ് അസ്യൂം ചെയ്യും. പിന്നെ സെക്കൻഡ് കമ്പണൻറ്റിനെയും തേർഡ് കമ്പണൻറ്റിനെയും കെൻ്റെ ടൈംസിൽ എഴുതും. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. യു ജസ്റ്റ് റെഫർ ദാറ്റ്. ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂസും ഐഗൻ മെട്രിക്സും യു ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു റെഫർ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് മോർ ക്ലാരിറ്റി അബൌട്ട് ദിസ് വൺ. So here we know there are only 2 eigen values are there. അപ്പോൾ 2 eigen values ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് most probably we will get only 2 independent solutions ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 2 independent equations ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യത. അപ്പോൾ അതായത് പക്ഷേ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദ ഐഗൻ വെക്ടർ 4 കമ്പണൻസ് ഉണ്ടാവാം, u1 u2 u3 u4 4 കമ്പണൻസ് എന്തായാലും ഒരു ഐഗൻ വെക്ടറിന് ഉണ്ടാവും. അതായത് ഐഗൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ 4 കമ്പണൻറ്റ് കോളം വെക്ടർ ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും 4 കമ്പണൻറ്റ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐഗൻ വാല്യൂവിൻ്റെ നമ്പർ 2 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയേണ്ടി വരും, നമുക്കിവിടെ ഏതെങ്കിലും 2 കമ്പണൻറ്റിനെ നമുക്കൊന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടി വരും.
So here what I had done is I assumed u1 equal to 1 and u2 equal to 0. ഇങ്ങനെ തന്നെ അസ്യൂം ചെയ്യണമെന്നില്ല, u1 k എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിൽ ഇഷ്യൂ ഒന്നുമില്ല, എങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എനിക്കിതാണ് കുറച്ച് എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയത്. സോ ഐ ആം ഗോയിങ് ത്രൂ ദിസ് വേ. So I assumed u1 equal to 1 and u2 equal to 0 and I substituted these values in equation 5. So from there I can get u plus mc square into u3 u4 equal to c into pz px minus ipy divided by px plus ipy minus pz into 1 0. So here if I am multiplying this pz into 1, that will be pz, px minus ipy into 0, that will be 0. So pz will be the first row, and here I am going to multiply this second row with this first column. So px plus ipy into 1, that is px plus ipy minus pz into 0, that is 0. So it will be the second row. So I got the equation e plus mc square u3 u4 equal to c pz px plus ipy. So from here you can write that u3 equal to c into pz divided by e plus mc square, isn't it? E plus mc square ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ u3 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് കിട്ടും? u3 എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് റോ ആണ്, അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് റോ. സോ u3 equal to c pz divided by e plus mc square, and u4 that is equal to c px plus ipy divided by e plus mc square. So it is about u3 and u4. So you found what is u3 and u4. So you know what is a eigenvector. Eigenvector എന്ന് പറയുന്നതിൽ u1 u3 u1 u2 u3 u4 നാല് കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്. And I am writing u1 as 1 here, u2 as 0 here, u3 as this one here, u4 as this one here. So we got the eigenvector. This is the first eigenvector, and we will get it for positive energy state. You know that two types of energy states are there. One is first branch, it is 1. This is positive energy state and it is negative energy state, and this eigenvector is okay only for this പോസിറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്. ഈ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് മൈനസ് എം സി സ്ക്വയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ u3 u4 ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഇഫ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അതൊരു നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ minus mc square plus mc square, this will be infinity, and minus mc square plus mc square, this will be infinity. So these eigenvectors are okay only for this positive energy state. അതായത് e plus, otherwise e എന്ന് പറയുന്നത് once more e എന്ന് പറയുന്നത് e plus എന്ന് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ ആ എനർജി ഐഗൻ വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വൺ ഓഫ് ദ ഐഗൻ വെക്ടർ ആണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ചത്. So you know that we already discussed that, we already said that each energy eigenvalue they are doubly degenerate. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിനും രണ്ട് എനർജി eigenvectors വേണം. So we found first energy eigenvector. Then we are going to the second energy eigenvector. Then there I am assuming u1 equal to 0 and u2 equal to 1. In the previous case I assumed u1 equal to 1 and u2 equal to 0. Here we are assuming in the reverse case u1 equal to 0 and u2 equal to 0. Then by substituting that values in this equation 5, you just substitute that and do the calculation. You will get that u3 equal to c into px minus ipy divided by e plus mc square, and u4 equal to minus cpz divided by e plus mc square. So it is about u3 and u4. So we are going to that second eigenvector. So the second eigenvector of this positive energy state, that is equal to 0 1 c px minus ipy divided by e plus mc square minus cpz divided by e plus mc square. So that is the second eigenvector corresponding to positive energy state. Then we are going to the negative energy state. So in order to find the eigenvectors of the negative energy state, I am taking the equation number 4. You know what is the equation number 4? This is equation number 4 that we had written in the previous slide. There I am assuming this u3 equal to 1 and I am assuming u4 equal to 0. So if I am assuming that like this, then just by substituting the value of u3 and u4 in this equation, then you do this mathematical calculation. It's a very simple calculation. Just you do this matrix multiplication. Then you will get what is u1 and what is u2. Sorry, it is not u3, it is u1. Sorry, I am so sorry. I am sorry. Okay, we can rewrite it. What happened here? It is not u3, it is u2. That is a typing error from me. I am extremely sorry for that. Okay. So we can find that what is u1 equal to cpz divided by e minus mc square, and u2 equal to c into px plus ipy divided by e minus mc square. That is about this u1 and u2. Then I am substituting u1 u2 u3 and u4 here, and we will get an energy eigenvector. So this energy eigenvector corresponds to negative energy state, and here you know what negative energy state e ennu parayunnathu, you know what is that.
അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്. അതായത് പോസിറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിന് നമുക്ക് ഇത് ഒരിക്കലും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് യു നോ വാട്ട് ഈസ് പോസിറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്. പോസിറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എനർജി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു പോസിറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് mc² പ്ലസ് p²c² അല്ലെങ്കിൽ root of m² 0/4 plus p²c² ആണ്. And if p equal to 0, that energy will be mc². So if I am substituting the value mc² here, what will be there? This will be, we cannot define u1 and we cannot define u2 because e minus mc² will be infinity. E minus mc² will be 0. That means 1 by 0. That is infinity. We cannot define this u1 and u2. That means this can be the energy eigenvectors only for this negative energy eigenstate. Similar to the u2 and u1. ഈ u1 ഉം u2 എന്ന് പറയുന്നത് this one. u1 means u മുകളിൽ സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റിൽ എഴുതിയ 1 ഉം ഇതും ഈ രണ്ട് സാധനം എന്തായിരുന്നു, പോസിറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിന് മാത്രം പറ്റുന്ന എനർജി ഐഗൻവെക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു. സിമിലർലി this u3 is the energy eigenvector that is allowable only for this negative energy eigenstate. Okay, and we know that this negative energy eigenstate, that is also that is doubly degenerate, so we need two energy eigenvectors. And here I am assuming u3 equal to 0 and u4 equal to 1. And if I am substituting these values in equation 4, I can write like this, isn't it? It is the equation, fourth equation. I am rewriting that here. This is that one. And I am giving the value 0 for u3 and 1 for u4, and I am substituting those values here. And if I am doing this mathematical calculation, that is a simple matrix multiplication, I will get what is u1 and I will get what is u2. That u1 is equal to c into px minus ipy divided by e minus mc² and ut equal to minus cpz divided by e minus mc². So we can write the fourth energy eigenvector as this one, cpx minus ipy divided by e minus mc² minus cpz divided by e minus mc², 0, 1. It is the fourth eigenvector. So here what we found that two energy eigenvalues are possible, and two energy eigenvalues are possible. ഓരോ എനർജി ഐഗൻ വാല്യൂവിന് എന്തുണ്ട്, രണ്ട് എനർജി ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എനർജി ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സ് പോസിബിൾ ആണ്. അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. And these four eigenvectors are named as Dirac spinners. Dirac spinners എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിന് നാളെയും പറയാറ്. So here first one and second one, u1 ഉം u2 ഉം, അത് രണ്ടും എന്തിനാണ്, പോസിറ്റീവ് എനർജി ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ്സിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താണ്, ദാറ്റ് മീൻസ് u1 ഉം u2 ഉം പോസിറ്റീവ് എനർജി ഐഗൻ വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അതർവൈസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് one is spin up state and one is spin down state. We know that Dirac particle spin എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. സോ ദ സ്പിൻ ഓഫ് ദിസ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഹാഫ് ആണ്. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് എനർജി ഐഗൻ വാല്യൂവിൽ തന്നെ രണ്ട് എനർജി ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ് പോസിബിൾ ആണ്. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നെയിംഡ് as spin up state and second one is named as the spin down state. So u1 corresponds to spin up state of positive energy eigenvalue and u2 corresponds to spin down state of positive energy eigenvalue. Similarly, u3 and u4 correspond to spin up and spin down states of negative energy eigenvalue. Okay. അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറെ എന്തോ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ വന്നിരുന്നു. ഓക്കെ, അതായത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആവണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് പറയണം. അതായത് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താ, നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം psi ആണ് സൊല്യൂഷൻ. സോ ഹിയർ ദ സൊല്യൂഷൻ psi എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, u e raised to ikr minus omega t ആണ്. അതിൽ u എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ Dirac spinners എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വി ഫൗണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് Dirac spinner. Dirac spinner എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്ലെയിൻ വേവ് സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ e raised to ikr minus omega t യും കൂടി എഴുതി കഴിഞ്ഞാലേ അതെന്താകുള്ളൂ, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. സോ ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ്, സപ്പോസ് ഒരു എക്സാമിന് ഇതൊരു എസ് എ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ u1 ഉം u2 ഉം u3 മാത്രം നിർത്താതിരിക്കുക. They are the Dirac spinners and the complete solution psi എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയാം, u into e raised to ikr minus omega t ആണ്. So psi 1 will be u1 into e raised to ikr minus omega t and psi 2 will be u2 into e raised to ikr minus omega t and psi 3 will be u3 into e raised to ikr minus omega t and psi 4 will be u4 into e raised to ikr minus omega t. Okay. So these are Dirac spinners. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചെറിയൊരു വർക്ക് തരികയാണ്, നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കഷൻ സെഷൻ എന്നാണോ അന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, പ്രൂവ് ദാറ്റ്
positive energy eigenstate alone will not contribute to a closed Hilbert space, whereas positive and negative energy eigenstate together form a closed Hilbert space. ഒന്നും കൂടി പറയുന്നു, prove that positive energy states alone will not contribute a closed Hilbert space, while positive and negative energy states form a closed Hilbert space. അതായത് പോസിറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് മാത്രമായി ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഹിൽബർട്ട് സ്പേസ് ഫോം ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ ഈ പോസിറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റും നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റും കൂടി ഒരുമിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഹിൽബർട്ട് സ്പേസ് ഫോം ചെയ്യും. അതായത് ഇത് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ചെറിയൊരു ഹിന്റ് തരാം. ക്ലോസർ പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്നറിയാം. ക്ലോസർ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ യു ഡാഗർ യു ഈക്വൽ ടു ഐ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു യു ഡാഗർ എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ക്ലോസർ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുക. ആ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഓരോ ഐഗൻ വെക്ടറും വെച്ച് കിട്ടുന്ന ഒരു മെട്രിക്സിനായിരിക്കും നമ്മൾ യു എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ യു യു ഡാഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഈ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് എനർജി ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ് വെച്ച് മാത്രം ഒന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച് നോക്കുക. ദെൻ യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ഐ or you will not get unity. But if you are taking this നാലെണ്ണം കൂടി ഒരുമിച്ച് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you will get that closer property പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. യു ട്രൈ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐ എന്നെ കിട്ടിക്കോണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇതിനെ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റിനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളിതിനെ ഒന്നും നോർമലൈസ്ഡ് ഐഗൻ വെക്ടർ ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ദാറ്റ് വൺ ഓർ ദ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് അത് കിട്ടിയാലും നമുക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യു ട്രൈ ഇറ്റ്. ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ. യു ട്രൈ ഇറ്റ്. നമുക്കത് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറെന്തോ ഒന്ന് പറയാൻ വന്നിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താ? പോസിറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റും നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റും. ഇത് രണ്ടും ആദ്യത്തെ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റുകളാണ്. ഒന്ന് സ്പിൻ അപ്പ്, ഒന്ന് സ്പിൻ ഡൗൺ. ഇത് രണ്ടും നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോഴും ഡിറാക്കിലും വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് നെഗറ്റീവ് എനർജി, ബട്ട് നൗ ഇതുവരെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എനർജി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വി ക്യാൻ സ്റ്റഡി വാട്ട് ഈസ് ദിസ് നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്. നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വൃത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം. That's okay. Bye. We can see in the next class.